or exocrine glands. The sebaceous glands are present in where? In the dermis region only. The sebaceous and sweat glands are present in the dermis region only. The sebaceous glands produces the oily like substance called sebum. Now the sweat glands produces the sweat. Sweat helps in దేనికి help అవుతుంది చెప్పండి? Majorly helps in regulation of temperature. Thermoregulation. Yeah, thermoregulation or regulation of temperature. This is sweat glands. Next, after the sweat glands, sweat glands is divided into two types. What are they? And acrine glands. Apocrine are majorly located in equivalent to apocrine are majorly located in where? Yeah, axillary, genital or groin region. Apocrine is present in the axillary and genital region. Acrine is present in throughout the body. Next, nails. Nails protects the nail bed. Where the location of nails? Nails location ekkada cheppandi? Nails location. Doors. Yeah, dorsal distal part of pharynx. Dorsal distal part of the pharynx. The white crescent portion of the nails. What is it called? The white crescent portion of the nails. What is it called? Lunula. The white crescent portion of the nails are called lunula. Is it clear? Yes. Today I am going to discuss you about the system called reproductive system. The reproductive system is divided into two types, male reproductive system and followed by female reproductive system. Male repro and female reproductive system. In the male, the reproductive system is a complex. Screen కనిపిస్తుందా మీకు? Yeah. The reproductive system is a complex set of organs and structures. These organs are responsible for creation of new life or new birth. New life కానీ new birth కానీ create చేయడానికి help అవుతుంది. That the system is called reproductive system. And the system is called reproductive system. Reproductive system is divided into male reproductive system and female reproductive system. Reproductive system is divided into two parts. Those are called male reproductive system and female reproductive system. First, male reproductive system. The male reproductive system contains pair of testes, pair of vas deferens or ductus deferens, and accessory glands. Male reproductive system లో ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే the pair of testes ఉన్నాయి, pair of vas deferens or ductus deferens or accessory glands. The male reproductive system consists of pair of testes ఉంటాయి. After the pair of testes, there's the tubes. These tubes are called vas deferens or ductus deferens. దీనిపైన testis పైన epididymis ఉంటుంది. After the epididymis, a tube ఉంటుంది. The tube is called vas deferens or vas deferens or vas deferens or ductus deferens అంటారు. Ductus deferens, vas deferens or ductus deferens. Then followed by one urethra. You will have one urethra. And it's also contain accessory glands ఉంటాయి. Those accessory glands are like structures glands are called seminal vesicles and prostate glands and bulbo bulbourethral glands. Seminal vesicles, prostate glands, and bulbourethral glands, or the glands are called accessory glands or structures. Pair of testes, pair of vas deferens, and followed by one urethra, followed by seminal vesicles, prostate glands, bulbourethral glands are called accessory glands. First, testis. The medical term for the testis is orchio. ఏమంటాము? Orchio అంటాం. The medical term for the testis are called orchio. Testis is also called male gonads. Testis play a key role in production of male gametes called sperms and hormones like testosterone. Hormones like testosterone and male gametes like sperms production help అవుతుంది. That's called as testis. A pair of testes present inside the scrotum.
A scrotum is a pouch-like structure. A scrotum is a pouch-like structure present outside the body. Present outside the body. It is attached to the pelvic cavity. It is attached to the pelvic cavity. It testis, the pair of testes present inside this scrotum. A pouch-like structure which is attached to the pelvic cavity, which is present outside the body, is called as scrotum. Why these testes are present inside the scrotum? Scrotum లో ఎందుకు ఉంటాయంటే scrotum is a sac suspended outside the body attached to the pelvic cavity. It is attached to the pelvic cavity. Scrotum has less temperature than the body temperature. Body temperature కంటే చాలా తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. It helps in spermatogenesis. Do you know what is meant by spermatogenesis? Spermatogenesis అంటే తెలుసా? Spermatogenesis is nothing but production of sperms. Yeah, the production of sperms is called as spermatogenesis. Sperms ni production is spermatogenesis and the production of sperms are called as spermatogenesis. Testis covered by serous layer called tunica vaginalis. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. వెజైనా అనంలోనే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కి వెళ్ళిపోతారు. ఇంటర్వ్యూయర్ కి ఇంకా వాట్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ట్యూనికా వెజైనాలిస్ విచ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అని అడిగినప్పుడు వెజైనా ఇస్ అ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, యూ విల్ గో విత్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అని చూస్ చేసుకుంటారు. బట్ ద ట్యూనికా వెజైనాలిస్ tunica vaginalis is a covering layer. It is a covering layers of the testis. Testis ni covering layer. The outer covering serous covering layer of the testis is called as tunica vaginalis. A tunica vaginalis is the outer covering layer of the testis. It's called as tunica vaginalis. Testes contain seminiferous tubules. Inside the seminiferous tubules, it contains primary spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids, and sperms. Spermatids and sperms. It also contains, in between the seminiferous tubule, there are leading cells are present, and inside the lumen of seminiferous tubule, there are the Sertoli cells are present. The Sertoli cells are present. Okay? Detailed explain just now. First pair of testes ఎక్కడ ఉంటాయి present inside the layer called the outer structure is called scrotum. ఎందుకు ఉంటాయి scrotum లో? Because spermatogenesis. Spermatogenesis కి there is a need of less temperature than the body temperature. ఇప్పుడు బాడీ టెంపరేచర్ ఇంకా 30 to 35 degrees ఉంటే the the scrotum లోపల టెంపరేచర్ is approximately 3 to 4 degrees మాత్రమే ఉంటుంది. 3 to 4 degrees అంటే లో డిగ్రీస్ అంటే హై టెంపరేచర్ లో స్పమ్స్ అనేది ప్రొడక్ట్స్ కావు. స్పమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ కావు. దట్స్ వై ద టెస్టిస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద స్క్రోటమ్. స్క్రోటమ్ హ్యాస్ లెస్ టెంపరేచర్ దెన్ ద బాడీ టెంపరేచర్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ స్పర్మటోజెనిసిస్. స్పర్మటోజెనిసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్పమ్స్. దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది స్క్రోటమ్? స్పర్మటోజెనిసిస్ అంటే ఏంటి? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్పమ్స్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్పమ్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. Now, if the inside the inside the one testis, ఒక testis తీసుకొని the testis helps in దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి testis? The testis helps in spermatogenesis, production of sperms production కి and the hormone like testosterone production కి హెల్ప్ అవుతాయి. Production of sperms కి and hormone like testosterone production కి హెల్ప్ అవుతాయి. First, inside the testis, ఇది testis లోపల inside the testis the tubules are present. Those tubules are called, ఇది ఏ సిస్టమ్ లో డిస్కస్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ? గుర్తుందా ఎవరికైనా? ఎస్, దిస్ tubules are called, what these tubules are called? Seminiferous tube. ఏమంటాం ఈ tubules ని? Seminiferous. What is it called? Seminiferous tube. Seminiferous tube. Inside the seminiferous tube, there will be an primary spermatocytes, there will be an primary inside the seminiferous tubule, primary spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids. Primary spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids or sperms. Primary spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids, sperms. Primary spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids and sperms. ఇక్కడ ఇది inside the seminiferous tubule ఏముంటాయి? Primary spermatocyte,
followed by secondary spermatocyte, then followed by spermatids, followed by sperms. Spermatids followed by sperms. ప్రెసెంట్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్. ఇది ఒక టెస్టిస్ లోపల ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్యూబ్స్ ని సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటాము. ఆ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ లోపల దిస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids and sperms are present. In between the seminiferous tubule, in between the seminiferous tubule, there will be one cells are present. Those cells are called, గుర్తున్నాయా ఎవరికైనా? The cells are called, in between the seminiferous tubule, there is a cells are present. The cells are called leading cells అంటారు. ఏమంటాము? Leading cells. These are called leading cells. These leading cells inside the seminiferous tubule, there are the cells are present. That the cells are present inside the seminiferous tubule లోపల కూడా ఒక cells ఉంటాయి. Certain types of cells are present. Those cells are called Sertoli cells. They are called Sertoli cells. Sertoli cells. First, hypothalamus. Hypothalamus, what the hormone produced by hypothalamus? Hypothalamus ఏ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది చెప్పండి? Hypothalamus produce, what is GnRH? Gonadotrophic releasing hormone. Gonadotrophic releasing hormone. It act on, ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? Anterior pituitary. Anterior pituitary. The anterior pituitary releases the which hormone? M releases anterior pituitary. Releases two hormones. What are they? LH and FSH. LH and ఏంటి? What is meant by LH? Nice. What is FSH? LH అంటే లిపిడ్. FSH అంటే follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone is called as FSH. Follicular stimulating hormone is called as FSH. Now that this luteinizing hormone and follicular stimulating hormone release into bloodstream release. The luteinizing hormone acting on లీడింగ్ సెల్. బ్లడ్ నుంచి వచ్చి టెస్టిస్ దగ్గరికి వచ్చి లీడింగ్ సెల్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. Now the leading cell produces the hormone called, what is the hormone? Male hormone. Testosterone is a male hormone. Testosterone అనే హార్మోన్. Testosterone అనే హార్మోన్ ని మేల్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దిస్ టెస్టోస్టిరాన్, ఈ టెస్టోస్టిరాన్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది చెప్పండి? డెవలప్మెంట్ of male secondary sex characters. Development of male secondary sex characters. Sex characters like beard kani, mustache kani, development of underarm hair kani, change in the voice kani. This are all developed by the help of hormone called testosterone, and it also helps in spermatogenesis. What is meant by spermatogenesis? It also helps in spermatogenesis. Spermatogenesis అంటే ఏంటి? Production of sperms. It also helps in spermatogenesis. Spermatogenesis ki kuda help అవుతుంది. It also helps in spermatogenesis. Spermatogenesis. ఈ spermatogenesis, what is meant by spermatogenesis అంటే ఏంటి అంటే, do you know chromosomes? Chromosomes అంటే what is meant by spermatogenesis అంటే, primary spermatocyte divided into secondary spermatocyte divided into spermatids divided into sperm. Primary spermatocyte secondary spermatocyte గా, secondary spermatocyte spermatids ని sperms గా డివైడ్ అయిన spermatogenesis అంటారు. ఏమంటాము? స్పర్మటోజెనిసిస్ అంటే ఈ పెద్దగా ఉన్న సెల్,
ఓకే, ఏ సెల్ ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్ చిన్న సెల్ అవుతుంది. ఇట్ సెల్ అగైన్ డివైడ్ into స్మాల్ సెల్స్, అగైన్ డివైడ్ into స్మాల్ cells called sperms. Sperms are the human body లో smallest cell ఏదైనా ఉంది అంటే these are called sperms. Do you know chromosomes? Do you know chromosomes? Chromosomes తెలుసా మీకు? What chromosomes? Yeah, X chromosomes, Y chromosomes, those are called sex chromosomes and the autosomes. Autosomes. Chromosomes ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? How many chromosomes total? 23 pairs, which means 46. 23 pairs, which means 46 chromosomes are present in the primary spermatocyte. Chromosome లోపల ఏముంటుంది చెప్పండి? క్రోమోజోమ్ లోపల ఏముంటుంది? ఇన్సైడ్ ద క్రోమోజోమ్ లోపల ఏముంటుంది తెలుసా? డిఎన్ఏ ఉంటుంది. డిఎన్ఏ లోపల ఏముంటుంది? విత్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ, డిఎన్ఏ డివైడ్ చేస్తే ఇంకేమొస్తుంది? ఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది. యా, ఆర్ఎన్ఏ వస్తుంది. ఆర్ఎన్ఏ తర్వాత న్యూక్లియోటైడ్స్ వస్తాయి. న్యూక్లియోటైడ్ తర్వాత ప్రోటీన్స్ వస్తాయి. ఎలా డివైడ్ అవుతుంది చెప్తున్నా చూడండి. ఫస్ట్ ప్రోటీన్స్. Proteins are containing into building blocks. Those are considered as nucleotides. Okay, this nucleotides forms the RNA. RNA leads to DNA. DNA is nothing but double strand nucleic acid. Okay, DNA leads to the group of DNA leads to chromosomes. Any chromosomes? How many chromosomes? 23 pairs or 46 chromosomes. ఎన్ని ఉన్నాయి? 46 chromosomes. These 46 chromosomes are present inside దేని లోపల ఉంటున్నాయి? ఎక్కడ ఉంటాయి? దేని లోపల ఉంటాయి? దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్. Present inside the nucleus. Nucleus present inside the cell. A group of cells are called group of cells. ఏమంటారు? Tissues. Now the group of tissues ఏమవుతాయి? The group of tissues makes organs. The group of organs ఏం మేక్ అవుతాయి? Organ system. Organ system. ఎన్ని organ systems? Human body. 11 organ systems making ఏం మేక్ చేస్తున్నాయి? హ్యూమన్ బాడీ. హ్యూమన్ బాడీ. ఇలా హ్యూమన్ బాడీ మేక్ కావాలంటే జస్ట్ ప్రోటీన్స్. ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ప్రోటీన్స్. ప్రోటీన్స్ నుంచి న్యూక్లియోటైడ్స్ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ, డిఎన్ఏ, ఫాలోడ్ బై RNA, DNA, followed by chromosomes. Chromosomes present inside the nucleus. Nucleus are present inside the cell. Cells, a group of cells called tissues. Tissues ని organs అంటాము. Organs ని organ systems అంటాము. Then followed by human body. We will call it as a human body. Call it as a human body అంటాము. Okay, now, okay, let's discuss about the chromosomes. Chromosomes ఎన్ని ఉన్నాయి? 40, 46 chromosomes ఉన్నాయి. Okay, now the primary spermatocyte. Do you know there is a two types of divisions? Cell divisions are two types. Cell divide అయ్యే two types గా divide అవుతాయి. What are they? Cell divisions are two types. Two types. What are they? Mitotic division and mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis. Mitosis అంటే ఏంటి? సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. ఒక సెల్ రెండు సెల్స్ గా డివైడ్ సేమ్ గా డివైడ్ అయితే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ మైటోసిస్. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ division. Same number of chromosomal division is called as mitosis. Half number of chromosomal division. Half number of chromosomal division is called as meiosis. Half number division is called as meiosis. Half number division is called as meiosis. ఇప్పుడు చూడండి, this is the primary spermatocyte. This primary spermatocyte have how many chromosomes? 46 chromosomes ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 46 chromosomes ఉన్నాయి. ఏంటిది? Primary spermatocytes. Primary spermatocyte. Primary spermatocytes ఎన్ని chromosomes ఉన్నాయని చెప్పాను? 46 chromosomes ఉన్నాయి. This primary sperm. ఇక్కడ ఉందా primary spermatocyte? 46 chromosomes ఉన్నాయి. This primary spermatocytes undergoes into the division called mitosis అంటారు. ఏమంటారు? Mitosis. The division called mitosis. Mitosis అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్ కదా? సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్ కాబట్టి the result was, what is the result? 46 and 46 and 46 chromosomes వస్తాయి, cells వస్తాయి. Those are called secondary spermatocytes అంటారు. Secondary spermatocytes. Secondary spermatocytes. Those are called secondary spermatocytes. This secondary spermatocytes undergoes into first meiotic division.
మియోసిస్ అవుతాయి. ఏమవుతాయి? మియోసిస్. మియోసిస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై మియోసిస్? వాట్ ఇస్ మీన్ బై మియోసిస్? మియోసిస్ అంటే ఏంటి? హాఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. చేయండి. 46 లో హాఫ్ నెంబర్ డివిజన్ అయితే ఎలా వస్తాయి? 23 అండ్ 23, 23 and 23, 23 and 23, 23 and 23. This meiosis, after the meiosis, ఇది కూడా సేమ్ అంతే, 23 and 23 వస్తాయి. The result was 23 and 23. Result was 23 and 23. Okay. This again divided into mitosis. This 23, then 23 ఉన్న cells ని spermatids అంటాం. What they're called? Spermatids. These 23 chromosomes in our cells ni spermatids and these are called spermatids. These are called spermatids. These spermatids again undergoes into second mitosis. It undergoes into second mitosis. They undergoes into second mitosis. Second mitosis లో చెప్పండి ఎన్ని వస్తాయి? మైటోసిస్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయి చెప్పండి? అగైన్ 23, 23. Here also 23, 23. Here also 23, 23. Here also 23 and 23. These are called, what they are called? They are called sperms. They are called sperms. The sperms has how many chromosomes? How many chromosomes? Sperms has only, sperm cell has how many chromosomes? 23 chromosomes. The sperm cell has only 23 chromosomes. The sperm cell has only 23 chromosomes. The sperm cell has only 23 chromosomes. చూడండి, దేర్ ఆర్ ద క్రోమోజోమ్స్ 44. ఈ 46 లో 44 ఏమంటాము అంటే 44 ఆర్ కాల్డ్ ఆటోజోమ్స్ అంటాం. ఆటోజోమ్స్ అంటే దే ఆర్ హెల్ప్స్ ఇన్ మేకింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ. స్కిన్ కానీ, హార్ట్ ని కానీ, లేదంటే లంగ్స్ ని కానీ, లేదంటే కిడ్నీస్ ని కానీ మేక్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యేవి ఈ 44 chromosomes ఆర్ కాల్డ్ ఆటోజోమ్స్. దెర్ ఆర్ ద టూ chromosomes కాల్డ్ X and X chromosomes are called sex male chromosome. Sex male chromosome. Male కి అయితే XX ఉంటాయి. Male కి అయితే XX ఉంటాయి. For the female, if it is female అయితే 44 ప్లస్ ఏముంటాయి? X and Y. ఎన్ని అయ్యాయి టోటల్? 46 కదా. X ఒకటి, Y ఒకటి. టోటల్ 46 ఉంటాయి. XY ఈస్ ఫర్ ఫీమేల్స్. మేల్ కి అయితే ఏముంటాయి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద మేల్స్? మేల్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ XX. మేల్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ XX. ఈ 44 లో, ఈ 46 లో ఒకటి రెండు XX క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. రెండు XX క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. అంటే 44 ప్లస్ XX. 44 ప్లస్ XX. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే కదా. 44 ప్లస్ XX. 44 ప్లస్ XX. సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్. XX ఆర్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, this XX is divided into 22 plus X. ఎలా డివైడ్ అయింది? Sorry, I made a mistake here. Huge mistake. Yes, sorry everyone. The female has XX. The female has XX. The male has XY. Please correct this mistake. Okay. The male has XY chromosomes. The female has XX chromosomes. Please correct from this mistake. Okay, మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకోండి ఎవరైనా వినలేదంటే. The female has 44 plus XX. The male has XY. The male has XY. చూడండి, 44 plus XY. 44 plus XY. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే, 44 plus XY. Same here also, 44 plus 44 plus XY. 44 plus XY. 44 plus XY. సేమ్ హియర్. ఇక్కడికి ఎలా వస్తాయి చెప్పండి? 44 అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఒకటేమో 23 ప్లస్ 23 ప్లస్ 22 ప్లస్ ఎక్స్. 22 ప్లస్ ఎక్స్. ఇదేమవుతుంది? 22 ప్లస్ వై. వెరీ గుడ్. 22 ప్లస్ వై. సేమ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 22 ప్లస్
X and 22 ప్లస్ డివిజన్ అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది 22 ప్లస్ వై 22 ప్లస్ వై 22 ప్లస్ వై వీటిని స్పర్మాటిడ్స్ అంటాం. ఇది స్పర్మాటిడ్స్ అండర్గోస్ ఇంటూ ద ఏ డివిజన్ అవుతాయి అంటే మైటోసిస్ డివిజన్. మైటోసిస్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్ కదా. దీంట్లో ఏమొస్తాయి చెప్పండి 22 ప్లస్ వై. దీంట్లో కూడా ఏమొస్తాయి 22 ప్లస్ ఏమొస్తాయి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. ఎక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా వీటిల్లో? లేదు కదా. ఓన్లీ వై ఉన్నప్పుడు వైఏ వస్తాయి. దీంట్లో చెప్పండి, దీంట్లో కూడా సేమ్. దీనికి చెప్పండి 22 ప్లస్ ఎక్స్ 22 ప్లస్ ఎక్స్. దీనికి చెప్పండి ఫర్ దిస్ 22 ప్లస్ వై అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో 22 ప్లస్ వై. దీనికి సారీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా, మిస్టేక్. ఇక్కడ ఏముంది దిస్ అన్ ఎక్సా దిస్ అన్ వై. ఇది మైటోసిస్ డివిజన్ అయితే ఏ ఏ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ వస్తాయి చెప్పండి. ఎక్స్ డివైడెడ్. మైటోసిస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై మైటోసిస్? సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. మైటోసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్ అంటే 22 ప్లస్ ఎక్స్ వస్తుంది అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో 22 ప్లస్ ఎక్స్ వస్తుంది. 22 ప్లస్ ఎక్స్. హియర్ వై వస్తే 22 ప్లస్ వై 22 ప్లస్ వై. ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్. దిస్ హ్యాప్లాయిడ్. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్. దిస్ ఆర్ కాల్డ్ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ అంటాం. The 23 chromosomes ఉంటాయి. Those are called haploid cells. Those are called haploid cells called sperms. The sperms are haploid cells. మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది. ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తా వినండి. ఓకే, దట్ ఇన్సైడ్ ద సెల్ a total number of chromosomes are 46. The total number of chromosomes are 46 chromosomes inside the cell. Inside the cell, total number of 46 chromosomes. The cell division is two types. ఏమేమి ఉంటాయి? మైటోసిస్ డివిజన్, మియోసిస్ డివిజన్. మైటోసిస్ అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. మియోసిస్ అంటే హాఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్. హాఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్ ఇస్ కాల్డ్ as మియోసిస్. హాఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్ ఇస్ కాల్డ్ మియోసిస్. ద టోటల్ 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. సెల్ లోపల టోటల్ 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. 44 ఆర్ ఆటోజోమ్స్. XY ఉంటేనేమో మేల్ క్రోమోజోమ్స్ అంటారు, మేల్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్. XX ఉంటేనేమో ఫీమేల్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్. XX ఉంటేనేమో ఫీమేల్ సెక్స్ క్రోమోజోమ్. దిస్ 44 ప్లస్ XY ఇక్కడ ఉంటాయి. 44 ప్లస్ XY ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్స్ అంటాం. ఏమంటాము? ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్. ఈ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ వచ్చి లీడింగ్ సెల్స్ మీద యాక్ట్ అయిన తర్వాత లీడింగ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ ద హార్మోన్ కాల్డ్ టెస్టోస్టిరాన్. వాట్స్ ద హార్మోన్? టెస్టోస్టిరాన్. దిస్ టెస్టోస్టిరాన్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్. దేని మీద యాక్ట్ అవుతుంది? ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్ మీద యాక్ట్ అయ్యి సెల్ డివిజన్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది. దేన్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది? సెల్ డివిజన్. ఫస్ట్ this 44 plus XY cells primary spermatocytes undergoes into the mitotic division. Which division? Mitosis division వెళ్ళంలోనే divided into same number of division. The half the same number of division అవుతాయి. The same number of cells వస్తాయి. Those are called secondary spermatocytes అంటారు. ఏమంటాము? సెకండరీ స్పర్మటోసైట్స్. దిస్ సెకండరీ స్పర్మటోసైట్స్ ఆల్సో 44 ప్లస్ XY ఉంటాయి. 44 ప్లస్ XY రెండు సెల్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. This 44 plus XY, the secondary spermatocytes undergoes into the meiosis. What is meant by meiosis? Meiosis అంటే ఏంటి? The half number of division is called as meiosis. The half number of division is called as meiosis. Meiosis అంటే ఏం లేదు, half number of division. The half number of division is called as meiosis. This undergoes into meiosis. Meiosis undergoes వెళ్ళి this meiosis undergoes వెళ్ళి the haploid cells produce అయితే those are called spermatids అంటాం. ఏమంటాము? Spermatids. Those spermatids contain 22 plus X and 22 plus Y, 22 plus X and 22 plus Y haploid cells. Those are called spermatids. ఇక్కడ spermatids haploid cells form. This spermatids undergoes into secondary mitotic division. Secondary mitosis division వెళ్తాయి. Secondary mitotic division లో the haploid cells are produced. Those are called sperms. ఏమంటాము? Sperms. What is the sperms? Sperms లో ఏమేమి ఉంటాయి? 22 plus X chromosomes ఉంటాయి, లేదంటే 22 plus Y chromosomes ఉంటాయి. ఓన్లీ 23 chromosomes haploid cells మాత్రమే ఉంటాయి. Those are called sperms. Those are called sperms. Those are called sperms. The sperms was produced inside the seminiferous tubule. So sperms produce అయిన తర్వాత these are sperms. Sperms produce అయిన తర్వాత they undergoes into the Sertoli cells.
The follicular stimulating hormone acting on Sertoli cells. Sertoli cells లో ఏమవుతుంది అంటే Sertoli cells లో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ అవుతుంది. Sertoli cells is a result of development of or nourishment of sperms. Development of sperm. The sperms get the shape like the sperm get the shape like head head contain nucleus. It's called acrosome. Head neck neck and tail. Head, neck and tail. Sertoli cells లో shape వస్తుంది. Head, neck and tail. Head, neck and tail. The sperm get the shape like head, neck, and tail. Head, neck, and tail. Head, neck, and tail. The sperm get the shape like head, neck, tail, and where ఎక్కడ వస్తుంది ఈ head, neck, tail shape? In the Sertoli cells. Which cells? Sertoli cells. Sertoli cells development of sperms which contains head, neck, tail. Head, neck, tail. Okay. Now again I am telling, please listen to it. Sperms are produced out. The production of sperms was produced by the entire this process. Entire this process మీకు తెలవాలని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ రిమెంబర్. మళ్ళీ ఫస్ట్ కెళ్ళి చెప్తున్నాను. యు షుడ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే. CN. First, pair of testes present inside the scrotum లోపల ఉంటాయి. Those are called pair of testes. Inside the pair of testes are present inside the scrotum. Inside the scrotum. Why the scrotum is helpful for the spermatogenesis? Spermatogenesis and the production of sperms. The scrotum is helps in spermatogenesis. Spermatogenesis is nothing but production of sperms. First, inside the testes contain the tubes called seminiferous tube. ఏముంటాయి? Seminiferous tubules ఉంటాయి. Inside the testes there are the tubes are present. These tubes are called seminiferous tubule. This seminiferous tubule, inside the seminiferous tubule, there are primary spermatocytes, secondary spermatocytes, spermatids, and sperms. Seminiferous tubules లోపల ఏముంటాయి? Primary spermatocytes ఉంటాయి and secondary spermatocytes, spermatids and sperms. The first in between the seminiferous tubule there are the cells are present. Those cells are called leading cells అంటాం. ఏమంటాము? Leading cells. Inside the seminiferous tubule there are the cells are present. Those cells are called Sertoli cells. Those cells are called Sertoli cells అంటాం. What they are called? Sertoli cells. Those are called Sertoli cells. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది inside the seminiferous tubule లేదా inside the testis లోపల ఉండేవి. First, hypothalamus releasing the hormone called, what is the hormone? Hypothalamus ఏ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది చెప్పండి? Which hormone? Hypothalamus. Gonadotrophic releasing hormone. It acting on ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? Anterior pituitary. Now the anterior pituitary releases two hormones. What are they? Luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. Now the luteinizing hormone acting on which cells? లీడింగ్ సెల్స్. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతున్నాయి? లీడింగ్ సెల్స్ మీద యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి లీడింగ్ సెల్? ఇన్ బిట్వీన్ ద సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్. లీడింగ్ సెల్స్ యాక్ట్ అయ్యాయి. లీడింగ్ సెల్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి? విచ్ హార్మోన్? లీడింగ్ సెల్ టెస్టోస్టిరాన్. The leading cells producing the hormone called testosterone. The testosterone helps in development of male secondary sex character and it also helps in దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? It also helps in spermatogenesis. What is meant by spermatogenesis? Spermatogenesis అంటే ఏంటి చెప్పండి? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్పర్మటోజెన్సిస్. ఇది స్పర్మటోజెన్సిస్ కి వెళ్తే టెస్టోస్టిరాన్ వచ్చి ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? ప్రైమరీ స్పర్మటోసైట్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. యాక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ డివిజన్ అవుతుంది. విచ్ డివిజన్? మైటోసిస్ డివిజన్ అయితే ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? సెకండరీ స్పర్మటోసైట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? సెకండరీ స్పర్మటోసైట్స్. దిస్ సెకండరీ స్పర్మటోసైట్స్ అండర్ గోస్ ఇంటూ ఏ డివిజన్ వెళ్తాయి? Meiosis అంటే ఏంటి? What is meant by meiosis? Half number of division. The half number of division is called as meiosis. This meiosis leads to meiosis is half number of the haploid cells are produced. Those are called spermatids. ఏమంటాము? Spermatids. Only 23 chromosomes మాత్రమే ఉంటాయి. వాటిని spermatids అంటాం.
దిస్ spermatids undergoes into which division? మళ్ళీ ఏ డివిజన్ వెళ్తున్నాయి ఇవి? Undergoes into మైటోసిస్, సెకండరీ మైటోసిస్ కి వెళ్ళి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి? ద హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్పర్మ్స్. స్పర్మ్స్ కంటే ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి స్పర్మ్స్ లో టోటల్? ఉంటే 22 ప్లస్ ఎక్స్ ఆర్ 22 ప్లస్ 22 ప్లస్ వై. ఎక్స్ కానీ వై కానీ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. దిస్ 22 ప్లస్ ఆర్ ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్స్ స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత దే అండర్గోస్ ఇంటూ విచ్ సెల్స్? ఇక్కడికి వెళ్ళి స్పర్మ్స్ నుంచి దే అండర్గోస్ ఇంటూ ద సెటోలి సెల్స్. ఎక్కడికి వెళ్తాయి? సెల్స్ దగ్గరకు వెళ్తాయి. సెటోలి సెల్స్ దగ్గర ద హార్మోన్, ఇంకో హార్మోన్ ఉంది కదా, ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. దిస్ హార్మోన్ యాక్టింగ్ ఆన్ సెటోలి సెల్స్. సెటోలి సెల్స్ యాక్ట్ అయ్యి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ సెటోలి సెల్స్ దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి చెప్పండి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్. స్పర్మ్స్ కి షేప్ వస్తుంది. విచ్ షేప్? షేప్ దే గాట్, ద స్పర్మ్స్ గాట్ head, neck, tail. Head, neck and tail which are present in the Sertoli cell. Sertoli cells నుంచి the sperms. Now the sperms are produced in the Sertoli cells. Sertoli cells నుంచి ఇక్కడ testis లోపల produce అయిన sperms undergoes into the epididymis. What is it called? Epididymis అంటాము. This epididymis storage of sperms దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? Epididymis helps in storage of sperms. Sperms store అవుతాయి epididymis లో. sperms store అవుతాయి. It leads to epididymis లో sperms store అవుతాయి. చూడండి ఫస్ట్ కెళ్ళి చెప్తున్నా చూడండి ఇక్కడ. Testis is also a lumen of the seminal. Hypothalamus, anterior pituitary మీద active luteinizing hormone and follicular stimulating hormone produce చేస్తుంది. They reach to bloodstream. Testis మీద యాక్ట్ అయ్యి luteinizing hormone acts on ఎక్కడ? లీడిక్ సెల్స్. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? లీడిక్ సెల్స్ మీద యాక్ట్ అయ్యి ప్రొడ్యూస్ ద హార్మోన్ కాల్డ్ టెస్టోస్టెరాన్. Testosterone helps in spermatogenesis. దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? Spermatogenesis and development of male reproductive organs like booby and the voice helps in testosterone. It also helps in spermatogenesis. Follicular stimulating hormone acting on Sertoli cells and it helps in development of sperms. First, primary spermatocytes present inside the seminiferous tubule. Number of chromosomes present inside the human body is 46. They are the diploid in condition 2n antaru. 44XY are the male chromosomes, 44 plus XX are the female chromosomes. The primary spermatocytes are the 2n condition. They went to the cell division. The cell division and mitosis. Mitosis and the same number of chromosome division. Meiosis and the off number of division. The mitosis నుంచి ఫస్ట్ meiosis వెళ్తే mitotic division helps in growth and division కి help అవుతుంది. meiosis. Primary spermatocytes underwent the mitosis నుంచి meiosis వెళ్ళి haploid cells produce అయ్యి secondary spermatocytes produces. Secondary spermatocytes underwent the mitotic division to form spermatids. Spermatids leads to sperms and produce of the sperms protein. The haploid spermatids undergoes into spermatogenesis where they undergo the structural exchange. They develop the spermatozoa or the sperm cells. The sperm cell released into a lumen of seminiferous tubule which helps in Sertoli cells and the spermatozoa cells undergoes into the get the shape. Sertoli cells the shape of cells those are called head, midpiece and tail. Head, midpiece also called neck and tail. Head, midpiece and tail side. Then they reach to epididymis. These sperms are reached to epididymis. ఇలా ఉన్న coil like structure. This coil-like structure is called as epididymis అంటాం. ఏమంటాము? Epididymis. This epididymis is the tightly coiled tube present above the testis inside the scrotum. Scrotum మీద ఉంటుంది. It receives the sperm cells from the testis and it stores the sperms and it helps in motility and maturity of the sperms. దేనికి హెల్ప్ అవుతుందంటే it provides a nourishment. ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? Nourishment అంటే nourishment is nothing but energy. Nourishment and energy and storage of the sperms. The sperms are stored in epididymis. ఎక్కడ స్టోరేజ్ అవుతాయి? epididymis లో స్టోర్ అవుతాయి. Storage. Then the epididymis leads to the tubes called, what are the tubes called? Epididymis నుంచి ఏ tubes లోకి వెళ్ళిపోతాయి చెప్పండి? The tubes called, what is the tubes? What are the tubes called? Vasa deferens. Vasa deferens అనే ట్యూబ్స్ లోకి వెళ్తే దిస్ ఎపిడైడమిస్ ఫస్ట్ టెస్టిస్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన స్పర్మ్స్ ఎపిడైడమిస్ లో స్టోర్ అయ్యి దే రీచ్ టు ద ట్యూబ్స్ కాల్ వాసా డిఫరెన్స్ ఆర్ డక్టస్ డిఫరెన్స్ అంటారు. వాసా డిఫరెన్స్ ఆర్ డక్టస్ డిఫరెన్స్. వాసా డిఫరెన్స్ నుంచి దే రీచ్ టు యురేత్రా. ఎక్కడ రీచ్ అవుతాయి? యురేత్రాలోకి రీచ్ అవుతాయి. ఎక్కడ రీచ్ అవుతాయి? యురేత్రాలోకి. మేల్ యురేత్రా is acts as carrier of pumped urine.
both carrier of access, both sperms and urine. Glands చెప్పాను. What are the glands? What are the glands? ఇందాక glands discuss చేసాం. What are those glands? Seminal vesicles. ఇంకా ఇంకేం చెప్పాను? Prostate glands. ఇంకా bulbo urethral glands. Seminal vesicles, prostate glands, and bulbourethral glands. Seminal vesicles, prostate glands, and bulbourethral glands. Bulbourethral glands. Bulbourethral glands. Seminal vesicles, prostate glands, and bulbourethral glands. First, a leaf-like structure, urethra pakkana untai. A leaf-like structure glands, those are called seminal vesicles, which provides the nutrients for the sperms. Sperms ki nutrients provide chesta. Those are called seminal vesicle. Am I audible? వినిపిస్తుందా? Yes, no? Yes. This leaf-like structure glands unta urethra attached. Those are called seminal vesicles and they provide the nutrients for the sperms. Next, a glandular-like structure glands, a small nodular-like structure glands, which are called prostate glands and emantamu prostate glands. These glands provide the protective layer around the sperms. Sperms ki protective layer produces the white color structure called fluid called semen. The semen which provides the protection for the sperms. Sperms ki protective layer provides చేస్తుంది. They helps in protection for the sperms. Protection for the sperms. Then there is a small nodular structural glands are called bulbourethral glands. They are also called Focous glands. The small pea-sized glands located below the prostate gland. Prostate glands కింద ఉంటాయి. Those are called bulbourethral glands. Those are called bulbourethral glands అంటాము. This provides the crystalline fluid which is released before the sexual arousal. Helps in neutralizing clearing the contents in urethra. నాకు చెప్పండి యురేత్రా ఇస్ అ ప్యాసేజ్ వే ఆఫ్ దేనికి చెప్పండి యురేత్రా ఇస్ అ ప్యాసేజ్ వే ఆఫ్ ఏమేమి వెళ్తాయి యురేత్రాలో స్పమ్స్ అండ్ యూరిన్ passage way for both the sperms and urine. Male urethra is a passage way for both the sperms and urine. Sperms ki urine ki passage way is a male urethra. Male urethra is a carrier of both sperms and urine. ఇక్కడ యూరిన్ డ్రాప్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ యురేత్రాలో యూరిన్ క్రిస్టల్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏమంటుంది there is a chance of urine crystals in the urethra. Urine crystals in the chance ఉంటుంది. Urine crystals in the chance ఉంటుంది. This urine crystals cleared by ఒక ఎప్పుడైనా ఇక్కడ యూరిన్ క్రిస్టల్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ యూరిన్ క్రిస్టల్స్ ఉంటే స్పమ్స్ కూడా రిలీజ్ అయ్యాయి అనుకోండి చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్స్ వై బిఫోర్ ద ఎజాక్యులేషన్ అంటే బిఫోర్ ద సెక్షువల్ అరోజల్ కంటే ముందే ఒక బల్బోయూరెథ్రల్ గ్లాండ్ ఒక బల్బోయూరెథ్రల్ ఫ్లూయిడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. Bulbourethral gland, a small pea-sized gland produces a fluid called bulbourethral. Crystalline fluid produces those are called bulbourethral fluid. Crystalline fluid produces this fluid, crystalline fluid. దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే this crystalline fluid helps in clearing the passageway of urethra. Clearing the passageway of urethra. యురేత్రాని క్లియర్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ యురేత్రాలో ఏవైనా యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఉంటే దాన్ని క్లియర్స్ ద యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్. ఆ యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ని క్లియర్ చేసేస్తుంది. విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ క్లియరింగ్ ద ప్యాసేజ్ వే ఆఫ్ యురేత్రా ప్యాసేజ్ వే ని క్లియర్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దోస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ a crystalline fluid is present. Those glands are called bulbourethral glands. Those glands are called bulbourethral glands. Those glands are called bulbourethral glands. It helps in clearing the passageway of urethra. Is it clear? అర్థమైందా? ఏదైనా యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఉంటే రిమూవ్ చేసేస్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ బల్బోయూరెథ్రల్. చెప్పండి వాట్ ఆర్ ద గ్లాండ్స్ ఏమేమి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద గ్లాండ్స్? ఫస్ట్ సెమినల్ వెసికల్స్. దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి సెమినల్ వెసికల్స్? ప్రొవైడ్ ద nutrients for the leaf like structures, provide the nutrients for sperms. Next, prostate gland. Semen produces a white color fluid. This prostate glands దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి చెప్పండి. They provide the protection for the sperms. Next, bulbourethral glands.
దిస్ బల్బోయూరథర్ గ్లాండ్స్ దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి? ప్రొవైడ్ ద క్రిస్టలిన్ ఫ్లూయిడ్ బిఫోర్ ద clearing the pass before the sexual arousal ఒక క్రిస్టలైన్ ఫ్లూయిడ్ రిలీజ్ అవుతుంది బిఫోర్ ద ఎజాక్యులేషన్. దట్స్ ద ఫ్లూయిడ్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ క్లియరింగ్ ద దేనికి క్లియరింగ్ ద passage way of passage way of urethra passage way of urethra. Next, the male sexual organ is called penis. The male sexual organ is called penis. The external male organ involved in the sexual intercourse help అవుతుంది. It's also helps in delivering of the sperms into the female reproductive tract. And the penis is surrounded by the foreskin, and the anterior part of the penis is called as glans penis. The anterior part of the penis is called as glans penis. చూడండి, this is a penis which was made with a spongy tissue. Spongy tissue తో మిస్ అవుతుంది. The accumulation of blood causes erection of penis. The erection of penis is caused due to the accumulation of blood, and the anterior part of the penis is called glans penis. ఈ glans penis కి around the foreskin ఉంటుంది. ఏముంటుంది? Foreskin. The major important procedure, the procedure is called circumcision. The procedure circumcision. Circumcision అంటే ఏం లేదు, ద రిమూవల్ ఆఫ్, ఇది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సిపిసికి ఇంపార్టెంట్ ఇది. ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఫోర్ స్కిన్ అరౌండ్ ద గ్లాన్స్ పెనిస్. కొన్ని రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ కి చేస్తారు, అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ స్కిన్ అయినప్పుడు కూడా చేస్తారు. ఈ గ్లాన్స్ పెనిస్, ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లాన్స్ పెనిస్ ఉందా, ద యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లాన్స్ పెనిస్ మీద నుంచి ఫోర్ స్కిన్ రిమూవ్ చేస్తారు. ఈ ఫోర్ స్కిన్ ని రిమూవ్ చేస్తే దట్స్ ద ప్రొసీజర్ ఇస్ కాల్డ్ సర్కంషన్. వాట్ ఇస్ మీన్ బై సర్కంషన్? రిమూవల్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై రిమూవల్ ఆఫ్ ఫోర్ స్కిన్. రిమూవల్ ఆఫ్ ఫోర్ స్కిన్ అరౌండ్ ద వేర్, around the glans penis is called as circumcision. It's called as circumcision. Next, diseases of male reproductive system. Orchitis. What is mean by orchitis? Infection of testes are called orchitis. Infection of testes are called orchitis. Gynecomastia. Condition of enlargement of male breast. Condition of male breast is called as gynecomastia. Gynecomastia is nothing but condition of male breast. Hydrocele. Hydrocele, abnormal accumulation of fluid in the sac like structure is called tunica vaginalis. ఈ ఫ్లూయిడ్ లో ఏదైనా ఫ్లూయిడ్ అటాచ్ అయితే అక్యుములేషన్ అయితే దట్స్ కాల్డ్ as hydrocele. That's called a hydrocele. Gynecomastia అంటే male breast. Orchiectomy. What is mean by orchiectomy? Tell me. Orchiectomy అంటే ఏంటి? What is mean by orchiectomy? Ectomy అంటే surgical removal of testis is called as orchiectomy. Circumcision. What is mean by circumcision? ఇప్పుడే చెప్పాను, సర్కంషన్ అంటే ఏంటి? గ్లాన్స్ పెన్స్ is called as circumcision. Vesiculotomy, making the incision on seminal vesicles are called vesiculotomy. Prostatectomy, surgical removal of prostate gland. The surgical removal of prostate gland is called as prostatectomy. The surgical removal of prostate gland is called as prostatectomy. This is about the entire male reproductive system. Tomorrow we will deal with the female reproductive system, and the day after tomorrow I'm going to start the ICD. Okay, ఎవరైతే ICD. Okay, from the day after tomorrow I'm going to start the ICD కి మాత్రం 100% అటెండెన్స్ ఉండేటట్టు చూడండి. ఓకేనా? ఇస్ అ బోరింగ్ సెషన్ టుడే, ఎందుకంటే రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో ఎంటైర్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి. టుమారో తోటి అనాటమీ అయిపోతుంది. అనాటమీ అయిపోయిన తర్వాత విల్ గో విత్ ద ICD. ఓకే, అనాటమీ పీడిఎఫ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చార్ట్ వేయండి. లెట్స్ సీ ద చార్ట్. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Any doubts? Am I audible or not? Am I not audible or am I audible? Everyone, hello everyone. Am I audible?